Испугался. Здравствуйте, человек-стример. Здравствуйте, не человек. Вас допить. Вы. Ну, ты ж кот. Человек бы котом бы не назвался. Так все, не мешай мне. Я читать сейчас буду. Сборщик. Сборщик жнецов. Так, чуть звук здесь. Сборщик жнецов в полете — один из первых признаков того, что жнецы начинают вторжение. Массивный размах крыльев сборщика позволяет им быстро настигать жертву. Пиздец нахуй, блядь! Угу. Здрасте. В пасти сборщика расположены два тяжелых орудия, стреляющих попеременно, но самое страшное в сборщике то, что его появление непременно означает, что наземный отряд жнецов уже близко. Да, не густо тут информация, конечно. Так, известные помощники. Доктор Мордин Соус. Ну, мы про него все знаем. Заняться исследованием коллекционеров и жнецов. Соус был в числе тех, кто пролетел на Нормандии за ретранслятором Омега-4, чтобы атаковать коллекционеров. Он пережил этот бой, но сейчас о нем ничего не известно. Так, планеты, регионы. Суркеш. Родная планета саларианцев, покрытая большими океанами и континентами с богатой флорой. Обладает влажным климатом и богатой растительностью, как и джунгли, покрывавшие раньше поверхность Земли. Многие леса Суркеша отличаются невероятным биологическим разнообразием. Приверженность саларианцев к интеллектуальному развитию побудила их досконально исследовать природу планеты и научиться жить продуктивно, не нанося при этом вреда окружающей среде. Окрестности крупных городов и индустриальных центров тщательнейшим образом поддерживаются в порядке. При этом особо следят за тем, чтобы солнечный свет доходил до земли. И тропы проложенных в джунглях были свободны от препятствий. Горит трава, что? Чё? Растущая на Суркеш трава, обладающая высокой приспосабливаемостью и обогащающая почву, стала популярной статьей экспорта благодаря своей ценности для терраформирования. Горит трава. То есть, да, курить травы не хватает. Налоги. Горн.
В марсианских архивах описано супероружие, которому Альянс дал название Горн. Оно использует технологии, на которых работают масс-ретрансляторы. Исследователям сейчас известны лишь самые базовые принципы действия Горна. Одна популярная теория гласит, что поскольку ретрансляторы могут перемещать вещество и энергию почти вне зависимости от расстояния, возможно создать оружие с неограниченной дальностью поражения. Тем не менее, воссоздать сложную технологию, по которой построены ретрансляторы, оказалось непросто. Если бы Горн был завершен, то главной проблемой стала бы настройка этого оружия так, чтобы оно могло убить жнеца через полгалактики, не нанеся при этом колоссального сопутствующего ущерба. Очевидно, что строительство Горна крайне затратный проект, ресурсы на которые требуется изыскивать по всему открытому космосу. Невероятные финансовые затраты при этом отходят на второй план, уступая по важности шансу создать хоть что-нибудь, что может остановить жнецов. Мгм. Левиафан. Народ, не представленный в Совете. Левиафаны. До получения особой группой Аврора информации от капитана Шепарда о морском народе Левиафанов ничего не было известно. Не существовало данных ни о его существовании, ни об оставшихся следах этой цивилизации, ни об ее влиянии на другие народы. Особая группа могла заниматься лишь теоретической работой, опираясь на сведения, предоставленные капитаном. Планета, на которой Левиафан находится в данный момент, предположительно не является для них родной. Отсюда следует, что Левиафаны освоили необходимые для космических перелетов технологии, несмотря на свои размеры и изначально водную среду обитания. Огромное значение имела их способность общаться без слов и подчинять своей воле других разумных существ, из чего можно сделать вывод, что на родной планете Левиафанов должен существовать подчиненный народ, исполнявший приказы хозяев. Предполагается, что тела левиафанов приспособлены как к условиям океанских глубин, так и прибрежных областей, где совершались контакты с рабами. Выход в космос для существ таких размеров должен был стать серьезной инженерной задачей. Для простоты перемещения они наверняка использовали нулевой элемент, а при дыхании в воде или воздухе применяли сложные механизмы фильтрации. Неизвестно, использовали ли левиафаны какое подобие биотических усилителей, но это выглядит вполне возможным. Применяемый ими способ сверхсветовой связи ранее не был известен науке. Можно лишь догадываться о могуществе этого народа. Сами левиафаны не стремятся раскрывать о себе какую-либо информацию. И что, они в космосе летать не могут, что? Понятно. А где Кроган? Где Кроган? Рекс. И тут у нас что? Инопланетяне. Разделение спектров. Спектры — посланники цитадели, поддерживающие порядок и предотвращающие преступления галактического масштаба. Обычно спектры работают поодиночке, но наступление жнецов заставило даже этих специалистов высшего класса организовать отряд для работы на вражеской территории. Спектр Йоднум Бао представляет этот отряд, хотя и не является его официальным руководителем. Добываемую важную информацию он передает адмиралу Хакету. Войска ханаров и древов. Чтобы отблагодарить капитана Шепарда за спасение их планеты, ханары направили свои боевые корабли в бой против жнецов. Их флот сравнительно мал, но ханары также задействовали своих лучших боевых специалистов из числа древов, шпионов, диверсантов и убийц, тренировавшихся почти с рождения. Обычно ханары избегают посылать своих союзников в бой, но в нынешних условиях у них нет выбора. Паноцилин особого состава, предназначенный для ханаров, был распространен на кораблях ханарского флота и среди гражданских. Так, Альянс. Новое. Касуми Готта. Разыскивают десятки систем за диверсии, взлом, кражи и массу других преступлений. Альянс согласен закрыть глаза на совершенное Готта, если она поможет работать над Горном. Касуми не только разбирается в охранных системах, но и еще помогла добыть образцы важной технологии с территории противника. Никто даже не рискует спросить, как ей это удалось. Сварианец. Сварианцы выставили против жнецов самые лучшие корабли и совершеннейшие технологии. Да, 20-ку всего. Майор Керахи отличился, возглавляя Сварианскую гору, помогшую капитану Шепарду остановить Сарна в Вермайере. За решительные действия в непростых условиях Керахи был повышен в звании и награжден звездой Суркеша.
Майор по-прежнему участвует в операциях со своими подчиненными, считая, что ничего не может заменить опыт и что лучшие стратегии вырабатываются на поле боя. Вот и отлично. Так, что там, давай, говори, повествуй, что там, давай. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. I'll do what I can. I appreciate your help and understanding. Your men that crashed on Tuchanka. How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Look, if you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. The Solarian Dalatras was worried about what the Krogan will do once they're cured. How do you feel? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. How did it turn out? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The genophage was our last resort. So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. Reaching out to the Krogan for help must be difficult for you. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. That's all. Of course, Commander. Hell of a show down there on Surkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Uh-huh. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni? Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Arlac Company, my best unit, on standby. You give the word, and I'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle a score with the Turians and Solarians. I won't let them. That isn't our path forward. This time will be different. A lot of people will be relieved to hear that. No one wants to repeat history. They know we probably win this time, but war has never brought us anything except misery. It's time to focus on rebuilding. What's the situation back on Tuchanka? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arriving. Something big is brewing. I won't let those things take Tuchanka. Not when we're about to cure the genophage. My people have had enough bad luck in our time. Back on Surkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Women have good ideas, Rex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and
Well, let's just say Krogan females have tempers too. How could there be trouble with the Rachni? I watched the Queen die. They can't be back. I know. I was there. I don't get it either. But our scouts found something. It may not be Rachni, but maybe it is. Could be another invasion. If they're crawling out from under some rock, you know how bad it could get. We need to stop them. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. And Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but it's progress. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Solarian says my DNA's important, who am I to argue? Need something, Shepard? That's it for now, Rex. Anytime. Так, а это здесь нету. Арктический траверс. Арктический, отический. You think Solarians would have a base on their homeworld secured better? They were solid. Cerberus has Reaper tech. Commander, Compared to we've got those new other reports of races, Cerberus Solarians might as activity well on have been Tuchanka. rocks. I've marked it on the galaxy map. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the War Summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist Trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. And this is just with a skeleton crew. You should see this ship when it's fully staffed. Oh, no, Commander. I'm not complaining. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Commander, I've set up a secure communications with the Turian and Solarian governments and added their combat data to our boards. Hopefully it'll give us some idea of what's going on. А вот это Commander? настрой. Ничего не понял. Новая информация. Привет, Шепард. Давно не общались. Хорошо, что тебе удалось выбраться с Земли и что Лиара с тобой. Мы правильно поступили, что забрали ее с того старого корабля. Меня от него уже тошнило. А еще этот дрон. Не знаю, как он умудрялся отыскивать меня на таком большом корабле, даже после того, как я отключил систему обнаружения. Мне удалось найти для тебя кое-какую информацию, поговорить с Глифом. Надеюсь, это поможет делу. Нам тут нелегко приходится, Феррон. Понял? Держать строй. Майор Керахи. Капитан, я рад был снова увидеть вас на Суркеше, пусть и при не совсем благоприятных обстоятельствах. Похоже, что судьбой нам уготовано встречаться исключительно в случаях всегалактической опасности. Быть посему. Своим письмом я лишь хочу напомнить, что Гор непременно поможет вам, если в том возникнет необходимость, вне зависимости от политической обстановки. Вы пришли нам на помощь в трудный час, мы хотим отблагодарить вас за это. Желаю удачи. Понял. Оповещение НСА. Новая статья «Одурманивание». Тессия, Азари ученая Рана Таноптис, умерла в заключении, как утверждается, покончив с собой после того, как была арестована за убийство нескольких Азари военных чиновников. Следователи рассказали, что перед смертью Таноптис говорила о голосах в голове, что, по их мнению, указывает на влияние жнецов. Голоса предсказывали восхождение расы Азари и убеждали Таноптис, что всякий, кто сражается со жнецами, должен умереть. Таноптис несколько лет назад работала над секретным проектом у бывшего спектра Сарана Артериуса, где предположительно и была одурманена. Правительство Азари дало ей амнистию в обмен на информацию о технологиях жнецов. Таноптис считали виновной в установке самодельного взрывного устройства, сработавшего в исследовательском центре и убившего 5
посещавших его Азари, военных чиновников и 4 гражданских лиц. Взрывом серьезно ранило еще с десяток пострадавших и сильно повредило здание. Следователи говорят, что розыск новых подозреваемых по этому делу прекращен. И чё, и к чему мне это все? И зачем вот это вот? Krogan and the Turians really should get behind the Alliance. So, bringing the Krogan to a war summit went well? You want me to invite the Batarians too? Or the Vorcha? Building alliances is the only way we stand a chance against the Reapers. Yeah, but the Krogan? I'd feel better if we had a tighter plan, like time travel or teaching the Reapers to love. Still, good to have Morden back. The bad guys shouldn't get the monopoly on mad scientists. Commander, It is good you came by. I have questions about the genophage. you and everyone else. What do you need, Edie? A Krogan female of breeding age can produce clutches of up to 1,000 fertilized eggs over the course of a year. There are over 1 billion females on Tuchanka. If even 1% become fully fertile, they can birth 10 billion infants. On Earth, bugs have a lot of young too. Most of them die. The attrition rate would naturally be high, but the state has an interest in keeping the children alive for warfare purposes. Any other cheerful thoughts? Logistics. Even were they to side with us, transporting the Krogan to the battlefields of Palaven could prove difficult. They have been demilitarized. That is, they have no warships. What do you suggest? They will need Turian or civilian starships to carry them to battle. With your permission, I will make the necessary calls to have these ships in place for when you deliver the Krogan. Do it. Anything else? Food. They will be unable to eat anything on Palaven. They must bring their own or rely on the nutrients in their humps. This keeps getting better and better. The Krogan will also require sedatives, since Krogan fight with others of their kind in enclosed spaces such as starships. Make it happen. Are there any last things you're worried about? Nothing that demands your attention, Shepard. Morden sent me a nicely crafted message. It seems he recalls our conversations about the Solarian equivalent of transhumans. If I could, I'd stop you right. Transhumans have some of their brain's abilities, such as memory, supplemented or entirely replaced by cybernetics. Legal definitions vary from planet to planet. The Solarians embrace the concept. Humans have diverse and contentious opinions. Do my implants make me a transhuman? That would be telling. What? I'm sorry. That was a joke. You are fully human. Cerberus extensively reconstructed you, but your brain functions are organic. Don't ever do that again. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Commander, Поговорили. I can't imagine anything so traumatic. You sure you're okay, Karen? I wouldn't wish a collector abduction on my worst enemy. But it's behind me now. I'm fine. But it makes me think of Earth and all the other Reaper occupants. Hello, Commander. Hello, Commander. Everything okay in the medbay? Yes, Morden would just like some space to work with Eve. He kicked you out? Oh no, I just felt I was getting in his way. I'll return when I'm needed. Commander. Интересно, тут всякое происходит на корабле. It will work, Rex. We just need to finish building the Crucible. Although I'd be interested to learn how you found out about it. Wasn't that hard. Lucky you keep its location more secret than the fact it exists. And I'm sure you'll do a good job of both, being so famous for your discretion. My lips are sealed.
И чё, и где? Нету ничего. Блин, написано же было. А тут ничего. Письмо от Тикиши доктору Одуолу. Я связался со всеми ближайшими торговыми базами, чтобы набрать достаточно платины для главного триггера. Того количества, что осталось у нас, с трудом хватит, чтобы покрыть кофеварку. Через час к нам прибыл корабль с 16 тоннами платины, подарком серого посредника. Затем он улетел, чтобы набрать еще сырья для проекта. Капитан корабля позже прислал мне письмо, в котором писал, что посредник будет следить за нашими потребностями. Это замечательно, но я теперь проверяю компьютер наличия жучков. Запись звонка Касуми Гота профессору Скотту Олаусену. Здрасте, профессор. Помните, вы говорили об уникальном сервере связи? Вы знаете, где он находится? Лучше, посмотрите у своей двери. Но он же заперт в здании Цербера. Уже нет. Это бесценный вклад в проект. Горно. Спасибо вам, мисс Гота. Да я-то что? Вы блестящая астрофизик, а я так, независимый техник-эксперт. Кстати, вы не поверите, сколько кредитов Цербер оставляет лежать без присмотра. Perhaps we can talk later. Perhaps we can talk later. Вот и поговорим. Enjoy your day. Shepard, they say female Krogan have a thing for guys with scars. Тебя западут. So I've heard. I've got a few myself. Here's hoping nobody's planning an arranged marriage to cement this deal. Though I have to say, I admire Eve. The things she must have endured living with the genophage. And now, to top it all off, she's her people's last hope. Imagine the pressure. It takes real courage to face that. I hope we can measure up. I guess we're at war with Cerberus now, huh? I've never actually seen a female Krogan. Seems like they're the real brains on Tuchanka. Good to see Morden still alive and kicking, and still finding new ways to cause trouble. Later. Later. Так, по идее, здесь должен быть Рекс. Да, он сидит. А, нет, там не Рекс. Это что? Aware Krogan females find scars attractive. Garrus loyal, reasonably intelligent, bit aggressive, almost like Krogan. For the third time, Doctor, I'm not interested. Ah, Shepard. We were just... Are you okay? I'm fine, Rex. You can relax. Can't be too careful, or put any faith in Solarian doctors. This one is different. Is he? What's that? Simple blood test. What kind? Kind that ends the genophage. Shepard, please. Distraction's counterproductive, also affecting comfort of patient. He was your inside source, Rex. You can trust him. Solarians have minds like a maze. You never know when they're leading you into a trap. Trap? Eve's release my doing. Would never have known about her if not for me. That was then. But she's out now. And if she gets hurt, I'll feel it. Understand. But my patient, my responsibility. Her welfare a priority. Will not allow her to be compromised by anyone. You got a quad, Doctor. Keep her safe. Our females have endured enough. Don't forget, still need your tissue sample. I'll be back. Common phobia. Fear of needles. Or Solarian doctors. Now have work to do. Prefer females of the species. Maybe with an inhibitor. No. Entire catalyzing process would fail. Severe neurological damage. Never mind. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress on Eve's system. Malin's data thorough. Fortunately detailed as well. Have used notes to improve her condition. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes.
We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production, long-term illness for all Krogan otherwise. So, we did the right thing by saving the data? Indeed. Would be much harder to treat Eve without it. Maybe impossible. And all those experiments we saw back on Tuchanka? Monstrous, repulsive, but now with purpose. Victims didn't die for nothing. So the end justifies the means? Not my means. But you're using the data, encouraging more experiments like mail-ins. Encouragement irrelevant. Will always be scientists willing to perform unethical tests. Can't change that. But can help Eve. Can cure genophage. Won't ignore data vital to her survival because of unethical origins. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her? My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors injured trying to restrain her. Undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. You always defended your genophage work. What changed your mind? Never change mind. Genophage proper decision at time. New circumstances necessitate course correction. Those circumstances being? Reaper invasion. Turians doomed without Krogan support. Krogan need unified threat, outlet for aggression. Cooperative symbiosis. Nothing else? No personal stake here? Getting old, Shepard. Not many years left, but still best candidate for project. Few Solarian scientists interested in genophage. None with my expertise. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong? Possibly. Stakes too high for inexperience. But not about them. My work. My job to put it right. To prove I can. Nice talking with you, Morden. Thank you, Shepard. Glad to be back. You planning to stick around when this is over? Until Reaper's dealt with at least. Then, not sure. Have made impact on Galaxy. Genophage modification, genophage cure, work against collectors, decisions, mistakes. Might go somewhere sunny, sit on beach, look at ocean, collect seashells. You'd go crazy inside an hour. Might run tests on the seashells. Thank you for saving my life, Commander. I didn't think the Krogan had any allies left in the galaxy. We owe a lot to you, even if most people have forgotten that. They can be forgiven. Our actions have hardly inspired friendship. Part of being friends is knowing each other's name. I feel bad that I don't know yours. I surrendered it the day I became a shaman of the female clan. I belong to my sisters now. But perhaps one day, when this is over, you can know it. I didn't realize the Krogan had female shamans. Wisdom comes from pain, and the genophage has made us very wise. Rather than surrender to despair, a few of us chose to preserve the ancient ways. We safeguard our culture, our knowledge, our secrets. So when our children live again, the Krogan will flourish. How were you initiated? You're locked in a cave for 7 days with just enough food to last. On the 8th, you'll starve. What does that prove? Your resolve. Every acolyte is given a chance. You either claw your way out through the rock with your bare hands, or you die. That's a brutal initiation. But an illuminating one. You learn to appreciate the light by living in the dark. How did you make it out alive? I started digging the wrong way. I was in complete darkness. Nothing other than my own heartbeat to sustain me. What happened? I found this. A simple crystal, but it became my chisel. Take it as a reminder, Commander. In the darkest hour, there is always a way out. По-любому пошел своим прошмандовкам опять. What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tuchanka, he's the best thing that's happened to the Krogan. But I won't tell him that. His head's big enough already. Literally. He's turned into a strong leader. I know in his heart Rex wants what's best for us. Though not all the other clans see it that way. Do you think Rex will want revenge for the genophage? Some clans will expect it, but I hope Rex resists. He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics. Still, he's just one Krogan.
If enough clans demand it, he may not be able to stop them. Why would the other clans give Rex trouble? You'd think they'd want a better future. It's not in the nature of our males to cooperate. They've evolved to be selfish. Their only concern is survival. Rex is different. He's a mutant. And that you can tell him. If you don't mind me asking, what's it been like living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear the shame of being infertile. They would wander off into the wastelands, hoping a thresher maw would kill them and end their torment. Did the thought ever cross your mind? Yes. After my first stillborn. What kept you from ending your own life? When my child didn't draw breath, that's when my life truly began. The genophage forces us to live on hope alone. There is nothing else. There is no reason to exist other than the hope that the next day will bring change. And if it doesn't, there is always the next. Может, это, во-первых, история. Во-первых, в большей степени, чем экшон. How do you think things will change after the genophage is cured? Our species will find its balance again. Females will help shape the future, like in the ancient days, before we were just pawns of power-hungry males. Most seem hell-bent on shooting anything that looks at them wrong. What else is there for them to do? Because of the genophage, they become wandering killers, seeking targets to justify their existence, excuses to earn them honor. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Asari Vorcha offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. How did you get involved in Malin's experiments? The other females and I volunteered. We heard Malin was trying to cure the genophage for Clan Weirlock. Aren't they a rival clan? Rivalries are the invention of the males. Under their rule, Tachanka has laid in ruins for over 1,000 years. It's time females took back our place in society and resurrected our future. Malin was our best hope. Would you go to Malin again? Absolutely. It only takes one candle to light a fire, and then the darkness is no more. I'm sorry none of the other females survived. I know. The youngest one, Kern, was the last to go. But she knew she would enter the void free of this curse, and then smile when she looked down upon the children of Tachanka. Her spirit will be the midwife to my firstborn. I found Malin's lab. It looked like a dungeon. His experiments were brutal. We learned that too late. He meant well, but his methods grew more barbaric as he went. We finally escaped into the rubble. Eventually, a Solarian team found us. They saved our lives. We were so sick. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. I've only met a few humans in my time. I'm glad for the opportunity. Так, распределить это что у нас? Бронебойка, удар, господство. Разлаживает синаптические связи мозга, органику, так что они не отличают врага от врага. Ракета, бич. С ног биотических сунутся среди. Сейчас тут еще немного надо попиздеть, еще немного. А, это сейчас инженерка. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose 1 colony, save 5. That's the math. You know what the commander did for us? The colony? Yes. It was on a little thing called the news.
You think you can fly on this ship, sit next to us at chow time, and then broadcast something like that? That's traitorous. Hey, it's just an opinion piece. You don't like it? Don't download it. You're saying we don't need Terra Nova. Lose one colony? Lose the peace or lose your spot on this ship, Allers. This is exactly what I was afraid of. Thanks, Commander. What's your choice, Allers? Like you said, it's just your opinion, right? I'll pull it. Commander. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Только я не совсем понял, о чем речь, но ладно. По-любому какую-то херню хотела выпустить. Sometimes keeping the grid balanced is pure murder. Power grid is in the green. Commander? Commander? Power grid is in the green. Питбуль у нас специалист по ртам, если что. Если надо будет определить размер рта, обращайтесь к Питбулю, он определит с первого взгляда. И выдаст свои рекомендации замедлительно. Why are you so interested in my people, Asari? Protheans were always an enigma, a mystery to solve. I wanted to know what happened to your civilization. Why did such an enlightened race disappear? Enlightened? Well, it seemed that way. And now that I am here, I wonder what it's like waking up 50,000 years later to a new galaxy. I believe this cycle cares too much about what other species think. Krogan, Turian, Solarian, all were primitives in my time. What good does their help do now? We can't win this war on our own. Then demand their help. Do not indulge their selfish requests. What will saving one Krogan matter? If only it were that simple. If they get in your way, destroy them. Excuse me? I apologize. The previous occupant of this room left traces of himself. I have absorbed some of them. Yes, Grunt. He was a strong one. Maybe it's best if I let you recover. That would be best. А я вот недавно, ну как говорить. Dimension Solarians used to lick their eyes. How far they have come. The Mordin Solarian asked if he could dissect me. I approved, but only if he could defeat me in combat first. His reply was problematic. Then he left. I do not understand that one. This Cerberus, I do not understand why your own kind would oppose you. They will bleed the same as everyone if the Reapers are not stopped. A Rex Krogan offered me a job. He said whenever I tired of the easy life of luxury on the Normandy, he would give me something real to shoot at. Yes? Yes? Так, а что будет, если я захочу... $3800, да? Не, ну так-то это пока лучшее оружие, что есть вообще. Дробовиков. Наверное. Увеличит наносимое оружием урона и его боезапас. Уменьшает вес. 800. 4700 до третьего.
30 в голову. О, урон от оружия. Блин, там все-таки четко новые шмотки появляются. Понятно. Пять тысяч урон. О, рыбки. Ладно, я буду все равно потом на цитадели там куплю это все. Что у нас тут есть? У нас тут новое. У нас появилось урон от умений. Ничего. Не, ну что-то еще было. Из запас. Здоровье. Урон от оружия, урон попадания в голову. Здоровье. Скорость. Урон от умений. Защита здоровья. Есть скорость умений, урон. Щиты плюс 10. Так. Повышает. Ну еще пока не очень. Еще пока не очень. Sir Kesh certainly offered me a new experience. What do you mean? Normally, I'm not one to fly co-pilot, but when an 800-pound Krogan requests to take control of your shuttle, you comply. Probably wise. Sir. Sir. О, ты что, устал, что ли, ходить? Лег. Ходил, лег. Wonder what the hell Cerberus was up to on Sir Kesh. I hear we're headed to Tuchanka. Would love to see how things turn out. I'm just saying. Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell. More than something else. His mouth moves faster than a frog on a hot rock in the middle of summer. Hey. Hey. Ну вот и все. Commander? Найти пропавших разведчиков. Подобрать выживших турианцев, исключить присутствие Цербера. Так. Данные. Приоритет Тучанка. Приоритет. На Тучанку, значит, не летим. Не летим на Тучанку.
Что у нас тут нового появилось? Туманность, конская голова. Где она была? Мы в бассейне. Она была, наверное. Не помню. Топливо здесь. Так, туманность Петра. Сигма близнецов вот не было. Блин, они хотя бы писали бы. Тут сотка тоже. Здесь тоже ни хера нет. А это что такое? Академия Гримсон. Вау. Signal confirmed. Кредиты. Evasion successful. Далеко лететь. I found something. Крейсер Альянса Найроби. Третий флот Альянса. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Да тут нету ничего. Пост перехвата X-19. Пост перехвата X-19 построен сразу после Арахнийских войн для выявления арахни, сумевших пережить уничтожение Соэна. Пост находится на орбите масс-ретранслятора и все еще поддерживается в рабочем состоянии, хотя в последнее время используется в основном в качестве таможенного пункта для ученых, прилетающих для изучения родины Арахни. В вооруженных силах Совета назначение на этот пост считается наказанием или изгнанием, учитывая, что на Суэне
Более 1000 лет не замечено ни следа разумной жизни. А тут есть вообще хоть что-нибудь? Reapers eluded. О, нет. Faster than light jump successful. Что, еще одна система, где нету ничего? Тут хоть засканься. Судя по всему, да. Утуку. Пригодна для жизни, но экстремальный диапазон температуры и жесткий климат препятствуют колонизации. На планете мало воды для сохранения тепла, поэтому температура поверхности колеблется от плюс 70 до минус 60. Растения на Утуку эволюционировали так, что гибкий центральный стебель может гнуться под сильным ветром, а кожистые листья удерживают песчаные бури. Почти все животные обитают в небольших океанах планеты. Полезных ископаемых на Утуку немного. Годится. Блин, будут ли там щиты? Сингулярность. Канал тьмы, подбрасывающий. Кстати, его ни разу не брал. Сузи и Явик хочу взять.
Канал тьмы. Получает урон постоянно поражающим биотическим полем. При уничтожении первой цели эффект переходит ко второй. Длительность действия зависит от длительности канала тьмы. Одновременно возможно только одно поле. Ускоряет перезарядку на 25. Повышает урон на 20. Подбрасывающая граната. Пусть летят. Получает запас, лечит урон. Притяжение. Дар. Биотический бросок. Месть древних. Силь биотические вступательные умения. Добавить повышает щиты. ТТ. Лучше не считая здоровья, повышение. Повышает урон от умений. Лучше не считая здоровья. Урон от умений. Сколько вот это дамажит? Урон на секунду 47. Повышает урон. Увеличит длительность умений на 40. Блин, там 30 секунд, ну куда больше-то? Урон. Повышает скорость перезарядки. Ускоряет перезарядку. Ускоряет перезарядку. Повышает урон на 50. Повышает урон на 7 броней и барьеров на 75. Общий урон. Так, теперь это. Ну, в принципе, урон от умений на 50, на 40% ок. Ок. Повышает урон от оружия, повышает урон от умений еще на 40%. То, что много урона у него. Давай. Длительность сил умений членов отряда. Урон, длительность и силу умений. Ускоряет восстановление щитов членов отряда. О, сюды. Это мне надо. Еще меньше дохнуть буду. Так, удар. Повышает силу на 40. Увеличит радиус поражения на 2. Что это? Процентов метров. Силу, да. Повышает урон биотического взрыва, его силу на 50. Силу. Has there been any change in the situation, Commander? Our backup is waiting for us at the drop point. Arlac Company, Grogan Commandos. That's correct. They are an accomplished unit, made famous for their decisive action liberating a colony from Batarian pirates. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. There are many reasons that communication with the scouts could be disrupted. We don't know much, but no Rachni activity has been reported. It's unlikely to be the Rachni. You ended all hope of them re-establishing their race when you killed their last queen on Novaria. I remember. Just be ready for anything. Yeah, shuttle just arrived. You better get moving, Team 2. See anything, let me know. А вот и Грунт. Grunt? Shepard? Shepard! What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt.
How did you go from being new and unproven to your own command? Wasn't easy. When Rex put Arlac Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on Tachanka and became part of Clan Erdnot. I was an equal. And being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in charge. I collected a few scars earning my place here. These Krogan respect me. You were a pain in the ass, Grunt. But if your Krogan are half the soldier you are, we might make it out of here. Glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. Chance to face the old enemy? Impossible to resist. Yes, you are the one. The Krogan who occupied my quarters on the Normandy. You left your mark. What? Who is this, Shepard? You shouldn't be so anxious to face the Rachni. They were formidable opponents, even to my people. Ask me later. Whatever you say. We don't know if the Rachni had anything to do with this. We're here to find the scouts. I didn't see any signs of activity during our approach. Agreed. But this place smells wrong. Like a bad wound. Our scans show the tunnels down there lead to a large central point. If we're lucky, it's a nest. Encountering a Rachni nest would be very dangerous. Arlac Company, move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Sounds good. Take what you need and move out. Что брать-то? Так все взято уже. Леймор. Блин, реально, походу, все найти можно. Their base camp has been decimated. The Krogan are overconfident. It's their weakness. A long way down. Ready, Shepard. We're right behind you. Че, идти можно или что? Или поговорить надо? Давай поговорим. Непонятно. You ready to go? What did you do after the Collectors were defeated? I spent most of my time back on Tachanka learning what it was to be Krogan. In the lab where I was created, the lessons were like fighting with practice weapons. They had no bite, no impact. I needed the blood and pain. I made mistakes, but I learned. Tell me more about this company. Arlac means Eye of Wrath. We are named after the fierce Tachanka sun. Rex handpicked us from different clans to show a united Krogan. We were sent because we're the strongest. Did Warlord Okeer imprint anything on you about the Rachni during your creation? Okeer ensured I knew of the Rachni. They are respected as an enemy. Everyone thought they were dead, defeated by the Krogan. You proved that wrong. If they're here, my blood demands they die. What happened to the scouting party? Looks like something dropped half their camp down a hole. Their shuttle must have been lost as well. They weren't going anywhere. Doesn't matter. We're here to find the Rachni and burn them out. All right, let's get going.
Finally, right behind you, Shepard. Блять! Everyone all right? Shepard! You in one piece? Looks like we're all okay. Keep in radio contact. On our way! Something up ahead. I see it. Паутина. Got a body of a scout here. Been dead a few days. Смерш. Weapon, grab it. You won't need it anymore. Webbing. Looks like it. We're at a disadvantage, Commander. Agreed. Everybody be ready. Movement. Commander. Careful where you step. Some kind of pod ahead. Yeah, what is that? Note the wires, Shepard. Reaper technology. Maybe. Так, похоже на движ. О, блядь. We got company. Light him up, Shepard. Ну, конечно, блядь, эта хуёвина меня стрельнет, блядь. Данная. Ragnar confirmed, Commander.
better they are destroyed. Grunt, Rachni presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally, something to kill. Nothing here yet. Lost a Krogan to a sinkhole. Bad way to go. The nest has to be here. The significant amount of Reaper forces indicates we are on the right path. The Reapers have left their mark. Agreed. Let's find out why. A barrier, Shepard. Copy that. There must be a way to open it. It's a power source. Very good. Our exit is cut off. Looks like we're finding another way out of here. Come on. What was that noise, Shepard? Sounded bad. Cave in. We're all right. Good. Didn't want to dig you out. That hurts my feelings, Grunt. Yeah. Shepard, I know what happened to the scouts. What did you find? They got hit hard. The leader ordered them to carry weapons deep into the caves. He knew the next team would need help. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. Look out! Looks like a last message. He's asked that it be delivered to an Asari named Ereba on the Citadel. Another hall, Shepard. Expect trouble.
блядь, а опять все сдохли. Что бы же делать, а? Ты чё, блядь? Тухните прям жестко. Stay low. Don't let it get a beat on you. Не пойму, чё, где? Противники где-то? Я никого не вижу. Shepard. Some heavy fighting. Tough bastards. Casualties? It's fine. Krogan fight better angry. Environments for breeding, but this atmosphere is breathable. The Reapers have altered more than just their appearance.
Reapers are breeding an army down here. Ragnar people wanted a long wait. This place would hide their numbers until it's too late. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Shepard, we're blocked and getting overrun. Hang on, I'm on it. Move it, Shepard. Не нахуй. Reaper know the hit. Come on. Thanks, Shepard. That wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us. Soon. We're close, Grim. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time. Good luck. I don't need luck. I have ammo. Krogan, get ready! Найти центральную камеру. Caution, more eggs. Take it slow. That does not look like a Rachni nest. Ебать. Grunt, we've located the central chamber. Good. We got your back, Shepard. Move it! Damn it! Locate the power node. Heavy resistance. This is it, people! Блять, ну как... Она тварь это. Как под ней жить, я не понимаю.
Commander, over here. Over here. Да бля. We gotta get past these barriers. More Reaper nodes on the other side. Get past these barriers. They aren't letting up. Stay focused. А, в смысле? Keep it up, people. Блин, что ты такой никчемный-то? Ну ты что? Да пиздец! Блять, ну с ними невозможно нормально бороться. Они столько сносят за выстрел, что это пиздец какой-то. Keep it up, people. Что-то слишком их перебахали. Они срут, блять, вот это под себя еще. Ну, пиздец, блять. Это с одного выстрела меня не снесли. Copy that. We
suffer. Unexpected. Screaming. Silence. Silence. What are you? A corruption. A monster. How is this possible? I destroyed the last Rachni Queen. I am not queen. Not proud Rachni. Alone. A monster shaped to make hollow children. Empty children that obey. The creature isn't Rachni. It's a surrogate engineered from other Rachni. Children know I am free. Cannot hear me. How did the Reapers make their own queen? Cut pieces from beautiful children. Bent and twisted into this. I make these hollow slaves empty. The machines come. Take the slaves away to fight the war. You were created by the Reapers to destroy us. No, I am not a weapon for the machines. I would destroy them, fight them. They made my children slaves. The children will destroy us. All of us. Shepard, you've got a lot of movement out here. Copy that, Grunt. Can you control your children? No. No. They only scream. We all suffer. If I create new children, maybe they could listen. This creature can be used against the Reapers. Children, come. Release me. I will destroy the machines. Release me. Shepard, time's up. If we stay here, our company dies. Блин, отряд Аралах погибнет. Change of plans. Arlac Company buys time for her to escape. Grunt, get back here and lead us out. I'm leaving my team and falling back. This is on you, Shepard. Shepard. That's an order. She's too valuable an asset to lose. Надеюсь. Бля, а чё Аралах с нами не мог выйти? Чё за бред? Выбирать какую-то хуйню. Понятный выбор делать. Shuttle's down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! Бля. Чё, в смысле, я его... Я променяю на него, что ли? Нахер надо? Не, я так не хочу.
за бред вообще? Ну в смысле? А чё они не могли просто прийти и мы вышли все вместе? Cortez, we're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. А он живой. Не, ну тогда это будет... Anybody got something to eat? Ну тогда это будет слагать легенды. Окей, я хотел уже грузиться. Да блять. I'm reviewing your report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. Making an ally out of that Rachni surrogate was a risky move. We need all the help we can get, but I have some serious doubts on this one. Noted, sir. But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Shepard, you made it out of there. Sounds like I missed a hell of a fight. Better you didn't risk it. We were lucky to get out of there alive. Knew you could get it done, Shepard. Heard you made some kind of deal with that thing down there. If they get out of hand again, it's your ass on the line. Understood. I heard Grunt managed to get out of there with a few scratches. You could say that. We'll get him patched up, back in the fight. Good to hear. I should get back to it. Keep me posted, Shepard. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. Чё? Пока что? Нет, не снимай. You infected them with a disease easy enough. Is the cure that different? No. Keeping modalities similar when possible. Easiest way to develop cure rapidly. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne. Unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turians. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. If you're going to infect an entire population, that's the way to do it. Unless you're part of the population. Yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little pyjack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Где Тучанка? Тучанка. Завес. Верстат генофага. Shepard. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. I'm just glad I could take care of one of them for you. I gather you and Kaylee Sanders were close. I owe you for that one, Shepard. Kaylee and I met almost 20 years ago.
We even had a run-in with Saren in his early days. She and I were... Да понятно. close. She misses you. I miss her. End of the world has a way of reminding you what you forgot to do. Maybe when the war's over, Kaylee and I will do something about that. You'll see her soon. I can hope. But you've got a bigger problem right now. Like a galaxy full of scared bureaucrats. I don't know how you deal with all the politics. It's a pain in the ass. As I recall, you gave me the job. Yeah. Sorry about that. Just remember, the more they complain, the more you know you're accomplishing something. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you've already died once, and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Вставочка. Альянс. Третий флот Альянса. Третий флот Альянса, размещенный у Арктура, возглавлял адмирал Нитеш Синг, когда так это было, по-моему. Найроби, один из лучших фрегатов, совсем недавно сошедших с стапелей. Еще ни разу не было в бою, потому команда много времени проводит за учениями, готовясь к настоящему контакту. Вот потерял треть, да. Кроган. Планы Кроганов выставить своих бойцов. Кроганские штурмовики агрессивны, самоотвержены, не знают усталости. Грюнт, идеальный Кроган, оказался выброшен в жизнь без прошлого, без имени и без цели. Уничтожив вместе с капитаном Шепардом коллекционеров, Грюнт вернулся на Тучанку, чтобы научиться быть Кроганом. После множества споров кланы согласились принять Грюнта. Молодой Кроган показал себя хитрым, сильным и осторожным. Он знает, что его опыт будет полезен в сражении с жнецами. Так, а чё, а где эти-то? Не вижу. Чтобы они сюда добавились. Commander, that was a skillful operation back on Sirkesh, extracting the female Krogan. I had help. Mordin Solus knew what he was doing. Yes, Garrus mentioned the Doctor was on your mission through the Omega-4 relay. I'm surprised a Solarian cares about the Krogan. War is full of surprises. Rarely the good kind. I'm just happy this one played to our advantage. That's all. Of course, Commander. Need something, Shepard? What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan... I won't let them. Something wrong? Mordin. Let's just say scalpels were never meant to cut where he cut. Понял. So, Reapers don't have colonies. You can't bomb them, or you're bombing what's left of your own planet. Commander, Cerberus is attacking civilians on Benning. We've been asked to help evacuate the planet. How do you beat something like that? You know, my lab studied the Rachni. Long-distance communication with no time lag, the ability to control workers, and at close range, the Queen can even speak through dead or dying members of other species. Glad they're on our side. If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement... Не поворачивай так голову. Commander?
Так, что смотрит с этим переговорить? Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Nice talking with you, Morden. We'll be here if you need me. Continuing to study Shroud in meantime. Они. Evasion successful. Блин, там накидали. Signal confirmed. Точки Лагранжа, Л5, Темис, порядок оплавившейся обломки станции Арктур, уничтоженной кораблями жнецов. Когда-то на станции размещался парламент Альянс-системы, центр управления военного флота, теперь же это братская могила для 45 тысяч людей. I found something. Беннинг. Ближайшая от станции Арктур зеленая планета является главным источником пищи и базой для ремонта и техобслуживания кораблей. Чтобы отбить ретранслятор этой системы, занять Беннинг просто необходимо. Обрывочные разведданные показывают, что во время сражений при Арктуре и Земле жнецы отправили к Беннингу небольшой флот, целью которого были коммуникационные маяки, космопорты и корабли. Обездвижив население и лишив его средств коммуникации, основная армия перешла к главной цели, находясь в полной уверенности, что вернется до того, как к планете подойдет подкрепление или жителям удастся что-нибудь подчинить. Тепловое сканирование в районе Беннинга показало отсутствие жнецов. Так, мне нужно будет щиты перегружать. Опять-таки. Пока ничего не трогаем.
Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigation suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the Cerberus squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Building an avalanche of civilian SOS requests, Commander. The bulk are concentrated on the upper street. Cerberus forces are pinning them down. You better hurry. On my way. Keep me updated. Roger that. Запись Светланы Александровны. Они нас окружили, охранники пытались помочь, но их перебили. Кто-то должен был заметить, кто-то. Блин, идти тут помещение. Иута. Помещение Иута. Немо, если ты это просчёт, держись подальше от остановки такси. Там полно солдат Цербера. Элли. Беги, если ты это читаешь, не верь Церберу, они захватывают гражданских против воли. Беги, не оглядывайся, беги. Беги, сучка, беги. Да блять. What is it, Lieutenant? I'm tracking civilians fleeing the city with Cerberus troops right behind. Where are they? Updating your nav point. You can intercept them there.
We'll do more than that. О, ну-ка сиди, сиди. Посиди пока. Ща. Я пойду это осмотрюсь. Надо хорошенько тут осмотреться. Кладезь, не территория. Кладезь лута. Не так уж и много получается. О, шлемак емкостной. Так, тут я был. Залазим. Получается все. Так уж и много получается. Да тут я. Да, это я видел. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Блять, откуда хуй пойми. Блять, только не граната, вы нашли время, когда ее кинуть.
Опять! Ссаная турель, а, ну Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. Здрасте. Че, я ради вас был? Good work, everyone. I'll pick you up at the LZ, Commander.
We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Первое актурианское подразделение. Первое актурианское подразделение добровольной армии из гражданских военных соединений резервистов, собравшихся вместе, чтобы остановить вторжение жнецов на планету Беннинг. Чтобы избежать обнаружения жнецами, ее члены разбились на ячейки, которые не остаются в одном месте слишком долго. Координацией первого подразделения занимаются офицеры Альянса, передающие ему разведданные и боеприпасы. Для поддержки импровизированной армии на Беннинг также были отправлены несколько регулярных отрядов Альянса. Блин, все дороги ведут на Тучанку. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few. Most are too flashy though. I prefer chess. I have a set made from rose quartz and hematite back home. I like the feel of something solid in my hands. If I'm gonna play a game, I need something a bit more exciting. Well, I doubt it compares to lobbing a grenade at a charging Krogan. Few things do. But it also results in fewer broken bones. Commander? Тут что-то есть. Данные о битве за Аркту. Reapers eluded. Блин, чё, где я должен найти? Бездна Шрайка. Ща, погоди. По-моему, что-то там говорили про бездну Шрайка. Это не здесь ли корабль? Нет. Так. Чанка, Беннинг. Знает случаю сына, пропавшим без вести на Беннинге. Я ж только что там был. Что я нашел? Воус. Найдите на Ируне и отдайте Воусу. Ируны. Беннинг. Ирун. Так где я должен искать? В системе Ару. Скопление этого.
Проверим. В системе скопления это. Может, у меня нет? Кстати. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Yes, О, есть. Have you found my son? I found your son's body in the slums on Benny. He sacrificed himself to save his squad. I see. Their guilt made them avoid me. They should feel honored by his sacrifice. I know that I do. Thank you, my friend. Primarch Victus has requested a war summit of Council races, and reports suggest he has also offered an invitation to... Thank you again, Earth-clad. Sorry intelligence is reporting sightings of Reaper forces in the Salian Nebula and the Nimbus cluster. Using Hades Gamma as a staging area, Reaper forces have rapidly expanded into the jungle sea. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on It'll probably... Yeah, if it... Ладно, вряд ли они просто так мне что-то дадут. Скорее всего, он напишет, наверное. Ничего нету. Само собой тоже. Так. Аппарат. Аркус. Я вроде смотрел ее. Да. Аркус я смотрел. Капитан изначально был выпущен для Саврианских гор, чтобы обороняться небольшими отрядами от превосходящих сил противника, но теперь он используется по всей галактике. Он стреляет низкоскоростными патронами двойного действия, сминаемой головной частью. В заряде содержится клейкое вещество, при попадании прикрепляющее пулю к цели. Пуля, выпущенная в твердую поверхность, становится миной, срабатывающей при приближении врага. Сносит за раз.
принципе, ничего такое. Леймор. Мощный, но плохо продающийся пистолет. Его сильная отдача может сломать любую руку галактики, кроме Кроганской. После переработки кинетические системы сглаживания Клеймор возвращается на рынок. Цена его с целью привлечения клиентов сильно снижена. Хватить у него урона. Ну, конечно, такой скорость стрельбы. Ну, дура мощная, конечно. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. Welcome to Kanala Exports. Kanala Exports is pleased to offer goods for security and peace of mind. Cultivating serenity is possible even during times of crisis. We appreciate your visit. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Perhaps it's for the best. Don't be left out in the cold. Ask about our full-service warranties. Please visit any of our Elkos Combine affiliate branches for any and all personal needs. Have you decided how to tell him? I don't know. A text message is so impersonal. He's offering. The matriarchs aren't going to do anything to you, especially in the middle of this damn war. My reports don't show much activity from the Asari military against the Reapers. Come on, you know how Asari work. Infiltration and sabotage. But against Reaper forces, that's... I know. About as useful as tits on a hen are. Good thing we've got the Turians and the Krogan to do the heavy lifting. Our people just aren't built for the front ranks. Is it time to return to the norm? Welcome to Casa Fabrication Weaponry. For the best in the business, come to Casa. Thank you for shopping at Casa Fabrication Is it Weaponry. time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. All proceeds. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, blue rose of helium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No, no, no. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm Tachanka sun. Oh, Char. But though you needed room to grow, still, I will remember the perfume of the scent and the soft touch of your petals. Oh.
If my heart could not shelter you from the storm, then let my broken bones build a wall around your garden so you can grow safe and happy. Thank you. I should... I need to go. Welcome to Nosastra Sporting Goods. Shoot smart. Shoot Nosastra. Thank you for shopping at Nosastra Sporting Goods. Welcome to Sippertine Armory. We appreciate your welcome to Agor Munitions. Remember, all purchases made by Agor Munitions will show in your credit report as AM Trading Limited. Man, thinking of going to Sanctuary. Что еще-то? Электросеть, стабилизатор нагрева, я навряд ли их нашел. Вариансу вообще не. Не находил. Это тоже не находил. Это тоже не находил. Че, на тучанку тогда? Welcome, Commander Shepard. Карту. Please select a destination. Гарус. А, да, вон там. А что здесь не показывает никого? Капитан, советник Один. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Надо еще здесь магазин посмотреть. Docking Bay E24. Emergency civilian housing. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. It'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. I'm glad you came. I just need a few moments to myself. Обращайся. Excuse me, what was your name again? Victor. Christophe. Good to meet you. Welcome to Batarian State Arms. Your purchases are a credit to the hegemony. There's so much desperation here, but everyone is staying civil. It gives me hope. Hey, I've assumed full control of the Да нет case, тут and we're ничего. committed to moving forward with Aria. Так, а такси? Или нет, да?
Welcome, Commander. One moment, please. Now arriving at ward level purgatory. I hate this guard duty assignment. I hate everything right now. Nothing to do about it. Встреча с друзьями в мемориале Цитадели. Стив Корт и Шепард. Когда вы покинули мемориал беженцев, я встретил старую знакомую, помогающую колонистам в тылу. Она и ее товарищи, бывшие пилоты Альянса, и притом чертовски хорошие. Они оставили службу, чтобы обживать фронтир. Сейчас они остались без жилья, и когда я сказал им о сборе войск, они сразу же захотели присоединиться. Я прикрепил к письму их контактные данные, которые нужно переслать Хакету. Надеюсь, они пригодятся. Еще раз спасибо за помощь. Мне намного легче. Может, при следующем визите я на Цитадель загляну в чистилище и выпьем вместе. Блин. Чел. Бежавший пилот истребителей. Че, мне опять идти? Commander? Ну пошли выпьем. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Чистилищно. I'm headed to Purgatory. We'll have a cab ready for you. So I thought about talking to Commander Bailey some more about that guy scamming the refugees. Really? What do you say? Everyone have a drink? Yeah. Wait, is this because you all see it? Well, It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? We'll talk later. I'm sure. Чё, его здесь нету вообще? Блин, он мне спиздел. When we get back to Earth, I'm buying. Нету его здесь. Время я потратил, ублюдок. Так. Улучшение там должно быть. Улучшение точно должно быть. Have we found any new Данные битвы с Артур. Полученные станции Артур. Телеметрические данные показывают, как быстро жнецы прошли через... Да не пизди ты по драку. Через транслятор... Да. I'm sure the council will forgive that for helping with the crucible. С фото Send those scientists amnesty and an invitation. Я уже был готов их выключить. Обработанные данные в ИВИ могут либо определить новую эффективную тактику для наземных войск, либо выработать способ защиты от оружия жнецов. Урон от оружия, щиты. Блин, ну чё мне эти 5%? Не, ну конечно... Вообще, по идее, у меня проблем с уроном нет. Никакого.
Что, надо лучше щиты возить. Письмо доктора Лока адмиралу Хакету. Охрана чуть не открыла огонь по Рахне, когда их корабли подошли к Горну. Чтобы их пустили на борт, мне пришлось несколько раз упомянуть ваше имя. Они выполняют инструкции, но все участники проекта нервничают, видя повсюду Рахни. У профессора Лао чуть не случился припадок. Я напишу обязательно, как пройдет следующее собрание. Блин. Запись разговора Грюнта и новобранцы о ровах. Новобранец. Все равно не понимаю, почему уродцы из аквариума ставят командовать целой ротой. Грюнт. А я не понимаю, почему мне вместо солдат дали хныкающих пыжаков. Новобранец. Слушай, карлик, я на войне провел больше лет, чем ты убил врагов. Грюнт. Попытки спариться с аварианками за войну не считаются. Новобранец. Никто не смеет. Грюнт. Кто-нибудь, помогите ему. Выходим через час. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. It's selfish, but I keep thinking that if we fail... I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Only 109, huh? I know. It must seem strange to complain about a 1,000-year lifespan. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Or you could keep fighting. I'll always try my best, Shepard. You know that. But if we lost you... We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. Так. А с кем? А чё, Эш-то не будет, что ли? Лер, не хочу, Лер. What? I think of the people I care about. That helps keep me going. I'm glad I'm among them. I hope. Of course you are. I feel better already. Thank you for coming by, Shepard. Why don't we talk later? Ага, и доступно, да, сразу. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. I've never seen Krogan move with such purpose. It's a little terrifying. Thanks for coming by. Thanks for coming by. Greetings, Commander. Чё она вдруг разблокировалась, непонятно. И чё у нее? Формирующий. По-моему, все это было. Помню. That's worse. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Так, тут новые? No fever currently. Heart rate elevated, likely Нет, stress. это было. Prefer to let her recover fully. My people don't. Her opinion, somewhat different. What can you tell me about the Shroud? Climate regulator. Counteracts radiation damage to Tuchanka's atmosphere from nuclear war. Particles emitted from main tower form layer that mitigates ultraviolet bombardment, prevents atmospheric escape of necessary elements. And your people put it up? Yes, when uplift process began. Demonstration of goodwill to Krogan, stabilize climate, impress population. Combined with technological gifts, easy to gain Krogan support against Ragni.
Nice talking with you, Mort. We'll be here, continuing to study shrouding. Something else, Commander? It's my pleasure, Commander. Ну, погнали на тучанку, все равно ничего не происходит. Commander? Больше некуда. Все прям там. Можно ли тут что-нибудь насканить? Signal confirmed. Посредника — это не то, чтобы я хотел, конечно. Evasion successful. Ну и чё, и где тут что? Искать тут нет ни хера, что ли? Reapers eluded. Не верю, должно быть. I found something. Блин, типа еще. Если тут только топливо, то это супер тупо. Да закинь ты меня с их стороны. Я же не успею подобрать отсюда. Блять. На, только топливо. Evasion successful. Эх, голяк. А, тут все вместе. Тучанка изуродована кратерами от бомбардировок, радиоактивным щебнем, тучами удушливой гари, с соляными пустошами, морями щелочи, едва пригодны для жизни. На протяжении 1000 лет живые существа плодились в изобилии под лучами звезды класса F, Араваха. Слово клана Райк означает «гневное око». Аналоги деревьев образовывали густые джунгли, поднимаясь из мелких и заиленных морей. Жизнь развивалась сама из себя в эволюционной колыбели. Этот мир погиб в атомном пламени, когда кроганы открыли для себя ядерную энергию. За время последовавшей ядерной зимы погибла большая часть оставшейся растительности. В прошлые века многие из кроганов вернулись на свою родину. Падение альбедо привело к глобальному потеплению. Чтобы удержать температуры, пригодные для жизни, в точке Лагранжа L1 был установлен огромный отражатель, обслуживаемый службой принудительного разоружения при Совете СПРС, который размещается на орбитальной боевой станции. Так, излечить генофаг, исключить присутствие церберов, подобрать выживших турианцев.
Будем Цербер отсюда. Shepard services landing forces away from the Tuchanka battlefields. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogan rebellions. The site has no obvious military advantage, and the Krogan are spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there and stop them. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Hack it out. Looks like Cerberus got that cannon operational, Commander. I'll go back up and get a read on what they're shooting at. Get on it. All right. Let's find the control room for those cannons. Kill anything in our way. Hey, sounds simple enough. Порой. Commander, I have a visual on an inbound Cerberus cruiser. The cannon fighters are clearing the way. If that ship makes it to the bombardment range, the Krogan resistance is in trouble. Keep track of it, Lieutenant. On it. Control center secure. Then I think it's time to test this cannon. Нет, не пришло. Еще не все осмотрел здесь.
kind of Krogan relic I expected to find. Кого там нашел? They cut power to the console. You need to get the power back on. Let's move. They're shuttling in reinforcements, fortifying their position. Блять. Ну, конечно, я сейчас умру, блять, потому что все на перезарядке, я нихуя сделать не могу, блять. Сука, откуда ты взялся опять-таки? Охуенно, блядь, стреляешь, охуенно. Этому не хватает. Это не попадает. Ой, все это завоняли. Ну, конечно, гранату надо. Да вы заебали с своими гранатами.
rerouted the power to the main console. Heading back now. Да блять, ну чё ты не прыгаешь-то, сука? Блять, ебаная, сука, игра, блять. Ну где вы все? Хули вас, блядь, сдуло-то резко? Не понял, блин, куда они все сделись? Там было дохренлиона, а тут сейчас нету никого. Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant. Uploaded. Firing. Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. That's a beautiful sight. All right. Good work, everyone. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an Alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out.
Инопланетяне, наемники серого посредника. Став новым серым посредником для Ара, Тисони сохранил преданность агентов своего предшественника, небольшого, но чрезвычайно опасного отряда солдат, который вступает в игру, если одна информация не может заставить кого-то замолчать. Их методы различаются от задания к заданию, от отравления до взрыва целого здания. Агенты готовы выполнить задачу любой сложности, поставленную посредником. После того, как капитан Шепард спас ее, доктор Тисони использует свой отряд для борьбы с жнецами и Цербером. Альянс. Бежавший пилот истребителей. Когда человечество стало расширять свои границы, понадобились опытные пилоты, чтобы основать колонии в неизученных уголках космоса. Кто-то откликнулся, но теперь эти несчастные оказались согнаны со своей земли наступающими жнецами. Поговорив с лейтенантом Стивом Кортезом, некоторые из ветеранов согласились вступить против врага, лишившего их родины. Что там у Кроганов? Первый Кроганский дивизион. Первое подразделение Кроганов было успешно создано из пехоты и боевой техники. Командование его разделено между кланами. Офицерами являются представители каждого из них. Несмотря на многолетнюю вражду, им удалось объединиться благодаря общему делу – войне со жнецами. Кроганы разных кланов даже обмениваются снаряжением и делятся друг с другом ринколом. Yes, Commander? That's all. Of course, Commander. Командир в курсе. I had a buddy who got discharged. Category 6 after Eden Prime. F6? Commander, there's a new message at your private terminal. В ответ на отстаем от графика, адмирал Хакет. Рабочие Рахни. Джиок Стивену Хакету, да. Если не считать некоторых проблем в начале их вживания в коллектив, очень помогли нам в производстве, но сейчас возникли сложности. Возможно, дело тут в том, что мы недостаточно знакомы с культурой Рахни. В последнее время они начали отступать от порученных им заданий или даже застывать неподвижно. Общаться с Рахни мы не можем, что лишь усугубляет ситуацию. Я должен особо отметить, что работая над проектом Горна, отнюдь не располагая избытком времени. Через 6 дней к нам прибывает новая команда из инженерной корпорации Альянса, а мы из-за возникших затруднений не готовы начать с ними работу по графику. Нам нужно срочно найти решение сложившейся ситуации. Мой проект. Шепард, я кое над чем работаю и хотел бы показать это тебе. Можно нам поговорить в твоей каюте, когда у тебя будет свободное время? Опа. Опачки. Так, моя каюта. Свободное время. Появилось. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. VR-очки? Что? Come on in. Thank you. Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? Ничего себе. 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes, I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Have you decided what you would like Dr. Tissoni to write in your entry, Commander?
You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure? Yeah. I'd like it to be your call. I'll start by saying Commander Shepard was born on Earth and fought harder than anyone else for his homeworld. The Commander was also a powerful biotic, nearly unstoppable when he charged into a fight. While I didn't always agree with his decisions, I still respected them. And it was a privilege to know him. Careful, this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. It's good to have a crew I can trust. Maybe we don't always say it so plainly, but we're proud to be here, Shepard. And proud of you. Thanks. Чука репутации. Блин, может я опять не то ответил, а? Опять я не то ответил. Commander? Ну-ка, погоди-ка. Hey, Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah, there's that too. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Wish you could have seen that gun on Tachanka firsthand. I cut the auditory emulators and watched that Cerberus cruiser gracefully and silently disintegrate. Beautiful. Sometimes I worry about you, man. Can't believe Cerberus would open fire on civilians like that. As twisted and insane as his logic might be, I thought the elusive man was trying to save humanity. I guess he's willing to sacrifice anyone to win. Is everything okay, Shepard? Понятно. Так. У нас приоритет генофак. Значит, турианцев идем спасать, да? Подобрать выживших турианцев. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, sir. For a Turian commander, what happened here is... let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Okay. Did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move.
Looks worse than I feared. The secret Turian mission on Tachanka is especially odd. Thoughts? Maps of the area list no important resources. Quiet. Hostiles. We do not want reinforcements. Escape pod. Our first casualties. It appears that they survived the crash, and then a harvester exploded the pod. Died in the explosion? Or dragged out and eaten by husks. Picking up auditory evidence of conflict. Okay. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Да блять, ну чё он опять не сел? Ну сел, то не сел, блять, сука. Бесячий нахуй Шепард, блять, кусок говна. Да все, ему ж ранты его шо. Thank you. Don't stop for us. We'll head for the main crash site. There's another pod ahead. We managed to save them all. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Being the son of Adrian Victus is a lot to live up to. It's a big military name on Palaven. War's expected to run in the Victus blood. Organic species give disproportionate credit to parental influence. Peer groups are a more important factor in determining behavior. Sure, but you can't shame a village for raising a bad kid, Edie. Looks like we got the jump. Follow my lead. Да ёбаный.
rendezvous at the crash site. I think we saved all those men. Come this way. Over here. Shepard here. What's your status? We're in deep. Commander, what's your ETA? Hang tight. We're on our way. Иду, я иду. Arnik, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court-martial or hanging? How's Victus going to live this down? When we find him, we'll ask. Блин, много грейдов я нашел. Радует. Вот и что это было? Что это было? Shepard here. Just saw harvesters drop a lot of enemies in your path. Understood. Блин, а там этот стоит. Блин, улетел. Вылезь. Вылезь еще. Ну покажись. Ну покажись. Щиты тебе надо сбивать. Знаешь? А ты сидишь. Блин. Гребаные харвестеры эти. Пел. Где? Okay, let's pick it up. It's important we don't lose this squad. I am trying to understand the emotions and politics that would motivate the Turians to refuse Krogan support. Krogan-Turian animosity is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. Блин, уже 4-й грейд. All right, let's move. Full arsenal at the ready.
Блин, ну остановись, потому что... Блять, ну конечно же он там будет, блядь, сбоку и хуярить постоянно. Ну, естественно, блядь, а как по-другому-то в этой игре бывает? А, блядь, ни с того ни с сего, блядь, появилось это уебище и начало ебашить. Ну, конечно, блядь. Удачно. Натик сра. Вот и где вот сейчас это вот эта тварь это? Чё там мразота сейчас появляется и стреляет? Ой, пиздак. Это еще не пиздак. Блять, как я ненавижу бесконечные просто атаки, блять. Ну он просто ебашит бесконечно. Просто стоит и ебашит. И как мне? Не высунуться, ничего не делать. Он просто ебашит бесконечно. Нахуя вводить какие-то, блять, эти КД на обилки? Зачем, блять, да?
просто будут ебашить ракетами, которые тебя убивают сразу, и все, блядь. А хули бы и нет. Блять, арена вообще ебанутая просто. Боеприпасы, чтобы кончались, да. У меня же кончаются. Блять, гранаты. В очкосе, чтобы закинули. Нахуй, блять. Фоллауте кончались. Там если, ну, классические, по крайней мере. Если у них кончатся патрики, то они кончатся у них. Ты их в инвентаре у них не найдешь. А можно было спиздить патроны, чтобы они не могли стрелять. Ну где эта хуйня? А чё? О, прилетел. Да ёбаный, сука! Сразу же, блядь, въебал. Уёбище. Ну чел! Ну как ты, блядь, откис? Ну спрячься, пожалуйста. Блять, а. Ну что за нелепое существо? Ну блин, чё он не прячется? Ходит туда-сюда. Они бесконечно будут опять. Я не понимаю, когда. Да блин, ну что за место? Не бесконечно. Вот зачем ты сюда шла, дурость ты? Нахуя, блядь? Добегалась.
Была еще игра Silent Storm, по-моему, называлась. Там тоже, сколько я помню. Ну, это было давно, возможно, я ошибаюсь, но... Обычно в играх, где система построена так, что у чувака то, что ты видишь, на нем одето, на нем действительно одето, ты можешь типа подобрать. А, тут еще и черная звезда была, ну понятно. Когда у нее хрен добежишь. Да и она не сильно бы мне помогла. Так вот, типа, то, что видишь у него одето, то значит у него и будет, когда ты его убьешь. Ты можешь себе забрать. Там обычно тоже боеприпасы, но если они имеются, конечно. Можно полутать, типа, то оружие. И они вроде могут кончиться. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Owning your mistake takes guts. But you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back. Блин, чел, я единственный выживший в операции. We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Огромное. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Дерите им зад. Ну ладно. Про честь и отвагу. Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. Они типа не слышали, да? No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it.
And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Под удар. Так иди, блядь. А чего ты-то под удар ставишься? Понимаю. Нет, земля превыше всего. Да не превыше всего. Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And that's all. Huh? Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Но он еще не факт, что выживет. Чанка бомба. I'm grateful for all you've done, Commander. The situation with the Krogan is already complicated enough. Not as complicated as waking up one day and being told you're the new Primarch. Yes, thank you. I'm beginning to understand why leaders so often seem lonely. Worst-case scenarios aren't just theories. They're what you'll be dealing with 5 minutes from now. That's why it helps to have allies. Yes, you're right, of course. Is there something I can help you with? That's all. Of course, Commander. What was that all about with the Primarch? Tyrion's up to something? It's nothing. Don't worry about it. Uh-huh. All right. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. So, Sarah, about your buddy, the one who joined Cerberus. You heard from him? Commander, you've got a new message at your private terminal. Что там? Спасибо, Джессика Фром. Уважаемый капитан Шепард, меня зовут Джессика Фром, вы спасли мне жизнь на Беннинге. Я уже потеряла столько друзей, но меня утешает мысль о том, что память о них живет во мне. Конечно, я лишь простая женщина, но мне хочется сказать вам, что без вас нам было бы гораздо хуже. Будьте благословенны, капитан. А вы мне. Commander, whatever you did on Tuchanka has the Turians sending a lot of messages. What are they saying? Sorry, it's encrypted. Cracking it would take at least a week, and it would be wrong. Commander? Ну, взломай давай. Найти бомбу. О, я наконец-то выполнил ачивку. Все, мне не надо теперь больше перегружать щиты. Но перегружать щиты все равно надо будет. Так. Сингулярность, деформация. У тебя это мне не понравилось. Тема гранаты, притяжение. Да. Это что? Патроны.
Оборонно-осколочная бойня. Если ему перегрузку вкачать. Блин, снайпа. Правда, не живет. Воспоминания, перегрузка, защитная матрица, ловушка. Давай так попробуем. Эра сингулярно расширяется на 35 тысяч 10 секунд. Взрыв сингулярности при распаде поля наносит 300 единиц урона в радиус 5. Как она в течение 10 секунд, если она всего 6 секунд? Это что за бред? Ладно, давай просто взрыв. Все. Так, чистый биотик. Скорость перезарядки умений. Оружие, сила, умение, проживность. Ой, я лучше здесь возьму щиты здоровья. Мини-продолжительность. Повышает скорость перезарядки биотически всех членов. Увеличивает скорость восстановления умения сингуляр. Сколько там идет базовая? А, так оно и так, блин, скоростное читать. Да, не надо. Что там, 4 секунды, блин. Не хватает. Normandy shuttle. This is Lieutenant Victus with the 9th Platoon. Do you copy? We hear you, 9th Platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's... Ага. What do you mean, Turian?
Блять, это врунье. Brutal, but it makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard if they tried anything. Makes sense. Couldn't trust the Krogan to play nice. But right now, we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Let's move it, people! Get behind something! Keep your heads down! Бля, он просто ее спамит. Ничего не сработало. Хотя откуда ты взялся? Shepard, we need to keep moving. И стоим, и все. Проблема. Shepard, we need to keep moving. Я бегаю. Shepard, we need to keep moving. Вот пристала, блин. Shepard, we need to keep moving. Copy that. No trigger, no explosion. Так. Я могу сохраниться, да. Что надо закругляться? Пора закругляться. Это что там уже 25 часов? О, господи. Я надеюсь, в этом месяце пройду. Ладненько, чё? Давайте. Пока, если тут есть кто. Лайф есть. Спокойной ночи. Теперь уже.